So guys, ayan na ang ginataang mais. Ayan, with sago. Ayan. Yummy! Sarap nito guys, pangmeryenda. Ayan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまう君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまう君の虜になってしまえばきっと Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome back to my humble kitchen. In today's video, magluluto ako ng ginataang mais. Yes, ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. Alright? At instead na langka ang ilalagay ko, lagyan ko siya ng sago. So, ginataang mais with sago. So, let's get started guys! Stay tuned! Yan ang ingredients. Kailangan lang natin ng corn kernel, and coconut milk, at syempre, bigas, malagkit na bigas, at syempre, sago. Ayan, ang pagkinataang mais natin with sago. This is not a sponsored guys.
So, ayan ang ginatang ko, guys. Yan, sarap niya, guys. So, thank you for watching. Keep safe, everyone. Hugs to all. Bye! Gawa na kayo, luto na kayo. Pangmeryenda, ginataang mais with sago. Bye!